Right. Good morning, children. Welcome back to Ican Physics Academy. Now, in this class, we are going to see the current carrying solenoid acting as a bar magnet and also obtain the expression for magnetic field along its axis. Let's enjoy the class. So, what is the first word? Solenoid. Okay. So, what is solenoid? A long, closely bound, a helical coil is called a solenoid. When the length is much greater than its radius, then it is taken to be ideal solenoid. Okay. So, let it will be the solenoid. Okay. So, when the current flows through the solenoid, then the nearer end acting as south pole and further end acting as north pole, and it is given by end rule. Okay. So, it acting as a bar magnet. So, outside the coil, the magnetic field is 0. So, here also the magnetic field is 0. So, between the two coils, the magnetic field is 0. So, along the axis of the solenoid, the magnetic field is uniform. Okay. So, the current carrying solenoid acting as a bar magnet. So, nearer end is acting as south pole, further end acting as north pole. So, what is the second one? Obtain the expression for magnetic field along its axis. Okay. So, each turn is acting as a circular coil. So, we know very well that the circular coil carrying a current, it produces the magnetic field, that is mu naught Ni A square divided by 2 into A square plus X square power 3 by 2. Okay. This is for single turn. Okay. Now, there are a lot of turns when it is going. Then it becomes the solenoid. Okay. So, for that solenoid, let us consider the diagram. So, this may be the solenoid of large number of turns. So, it acting as a bar magnet. So, the length of the bar magnet can be taken as 2L. Okay. So, exactly at the middle. So, it may be L and it also L. Okay. So, due to this circular coil, so its distance is dx. So, what about the distance from the midpoint? It can be taken as x. The radius of the coil is taken as a. Okay. So, at a point along the axis, so at this point, I am going to calculate the magnetic field produced by the solenoid. Okay. So, what may be the expression? dB equal to mu naught Ni A square divided by 2 into R minus X the whole square plus A square power 3 by 2 of the small area dx. Okay. Now, we can integrate on both sides. Okay. So, when you integrate dB equal to mu naught Ni A square by 2 into integral minus L to plus L of distance by R minus X the whole square plus A square power 3 by 2 into dx. Now, the R is much greater than A, so A square can be neglected. So, when you integrate dB, so it becomes B. So, mu naught Ni A square by 2 into R cube into integral minus L to plus L of dx. So, when you integrate dx, so it becomes mu naught Ni A square by 2 into R cube. So, when you integrate dx, it becomes x with the limit minus L to plus L. Next, upper limit minus lower limit. So, mu naught Ni A square by 2 into R cube. Upper limit minus lower limit.
So minus minus becomes plus. So mu naught Ni A square into 2L divided by 2 into R cube is the magnetic field. So in general, we can modify the equation. So how we can modify the equation? Mu naught by 4 pi into 2m by R cube. So this is the final magnetic field at a point P along the axis of the solenoid. Okay. A steady current of 2 ampere flows through a circular coil having 5 turns of radius 7 centimeter. The coil lies in XY plane with its center at the origin. Find the magnitude and direction of the magnetic dipole moment of the coil. Okay, so 35 B question. So what is the magnetic moment? That is N I pi into A square. What is N? N is the number of turns, is pi. What is I? I is the current, is 2 ampere. What is radius? 7 centimeter. Convert the centimeter into meter. So 7 into 10 to the power minus 2 meter. So magnetic moment is N 5 into I is 2 into 22 by 7 into A square. So 7 into 10 to the power minus 2 into 7 into 10 to the power minus 2. So 7 getting cancelled. Okay. So 5 2s are 10. So 10 power plus 1. Here we are having minus 2. Here we are having minus 2. Okay. So 7 2s are 14. Remainder 1. 7 2s are 14 plus 1 15. So minus 2 minus 2 minus 4. Minus 4 plus 1 minus 3. So the magnetic moment is 154 into 10 to the power minus 3. Minus 3. This much of ampere meter square. So this is the magnitude. The answer can be taken as, so 10 to the power minus 3. So before 3 digit we can go to the decimal point. So 0.154 ampere meter square. This is the magnitude of magnetic moment. Then what about the direction of the magnetic field? That is perpendicular to the XY plane. Perpendicular to the XY plane. Okay. Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts. Now in this class we are going to see the force between two current carrying conductors kept parallel to each other. Okay. Let's enjoy the class. Force between two current carrying conductors kept parallel. Okay. So let us consider a wire A, B and it carries a current I. அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்னையா பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வயர்ல கரண்ட் போச்சுன்னா அந்த வயரை சுற்றிலும் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரைட், ஓகே. அப்போ அதுக்கான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா என்னம்மா அப்படின்னா B ஈக்குவல் டு மியூ நாட் I by 2 pi A. ஓகேவா? Do you get it? Yes. இப்போ நான் என்னையா பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ இதை சுற்றிலும் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்துருச்சு. ஆமா சார், இந்த நாள வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் பி. ஓகே, இப்ப இன்னொரு கண்டக்டரா வைக்கிறோம். நவ் ஏ பி. இப்ப இதுல கரண்ட் போகுது. இப்ப இதுல கரண்ட் போனா இதனால வர்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும். ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதோட கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இருக்கு. இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன சார்? அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல வச்சா, ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சா இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எ ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் என்னையா? BIL sin theta. BIL sin theta. Suppose in case theta is 90. So sin 90 is 1. So 1 into bill. So it becomes bill. Or otherwise, I want to represent it in vector form. அப்போ ஒரு வெக்டார் ஃபார்மா இருந்தா என்னையா பண்ணலாம் அப்படின்னா
சைன் காம்பனண்ட்டை எடுக்கணும்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? பி வெக்டார் கிராஸ் ஐஎல் வெக்டார் இஸ் எஃப் வெக்டார். ஓகே, இப்ப எனக்கு இந்த இதை நம்ம கொஞ்சம் உல்டா பண்ணி இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு 5 மார்க் வாங்கிடலாம். எப்படியா உல்டா பண்ண போறோம்? இப்ப பாரு, 2 கரண்ட் இருக்கு. சோ இது 1, இது 2. இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இவன் V1. இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இவன். இப்ப நல்லா பாருங்க, நமக்கு 2 கேஸ் வந்துருச்சு. அப்ப 2 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரணும். அப்ப B1 ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும்? μ0 I1 by 2 pi A. சப்போஸ் இவனா இருந்தா என்ன மாதிரி இருக்கும்? B2 ஈக்குவல் டு μ0 I2 by 2 pi A. இப்பதான் கேஸ் மாற போகுது. இங்க போறோம். இப்ப பாருங்க, இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இருக்கு. இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இருக்கு. அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படியா எழுதலாம் அப்படின்னா, F1 ஈக்குவல் டு இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இருக்கு. அப்ப இது என்ன மாறிடும்? B2 வெக்டார் கிராஸ் IL வெக்டார். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? ரைட், ஓகே. அப்ப இதுக்கு என்னமா சொல்லலாம் அப்படின்னா, F2 வெக்டார் ஈக்குவல் டு, அப்ப இது இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல இருக்கு. அப்ப என்ன வந்துரும்? B1 இன்டு IL வெக்டார். ஓகே, அப்ப இதுல போற கரண்ட் என்னையா? I1. அப்ப இங்க என்ன வந்துரும்? I1. அப்ப F2 இருந்தா கரண்ட் என்ன வந்துரும்? I2. ஓகேவா? இப்ப இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ டவுட். இப்ப என்னமா பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த B2 ஓட வேல்யூ போய் இங்க போய் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்ப சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா என்ன ஆகும்? μ0 இல்ல ஒரு ஸ்டெப் என்ன போட்டுக்கலாம். வெக்டார்ல கிராஸ் ப்ராடக்ட்டை எடுக்கணும்னா sin θ. சோ B2 I1 L இன்டு sin θ. இங்க sin வந்ததுனால இங்க என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா F1 ஆயிரும். ஓகே, சப்போஸ் இப்ப θ ஈக்குவல் டு 90 இருந்தா sin 90 ஈக்குவல் டு என்னையா? 1. அப்ப F1 ஈக்குவல் டு B2 I1 L. இப்ப அதே மாதிரிதான் கேஸ் இங்க என்ன சொல்லலாம்னா, வெக்டார்ல கிராஸ் ப்ராடக்ட்டை எடுக்கணும்னா F2 ஈக்குவல் டு B1 I2 L sin θ. இப்ப sin θ ஈக்குவல் டு 90 இருந்தா sin 90 ஈக்குவல் எவ்வளவுமா? 1. So 1 into something. So F2 equal to B1 I2 L. Okay. Now substitute the value of B2. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, F1 equal to B2. அப்ப என்ன ஆயிரும்? μ0 I2 by 2 pi A into I1 into L. Okay. Now substitute the value for B1. B1 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, F2 equal to μ0 I1 by 2 pi A into I2 into L. Now compare these two equations. μ0 by 2 pi A, μ0 by 2 pi A. I2 I1 into L. When RHS are equal, na LHS are equal. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, F1 equal to F2 equal to μ0 by 2 pi A into I1 I2 into L. So this is the expression for force between two current carrying conductors when it is kept parallel to each other. Okay. So இதுல ஒரு அப்ஜெக்டிவா கேட்டா எப்படிமா கேட்கலாம் அப்படின்னா, when the two current carrying conductors carrying the current in the same direction, it experiences a attractive force. At the same time, when the current is flowing in the opposite direction, it experiences a repulsive force. சரி, ரைட், ஓகே. இதை வச்சு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸ்டேட் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும். இல்ல இதே 1 மார்க்கா இருந்துச்சுன்னா, இல்லாட்டி 2 மார்க்கா இருந்துச்சுன்னா அது CBSE. எப்படி டிஃபைன் கரண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்போம். அப்ப இதை எப்படியா மாத்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா, F1 equal to F2. So in general it is F equal to μ0 I1 I2 L by 2 pi A. இப்போ ஒரு கண்டிஷன் சொல்ல போறோம். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, I1 equal to I2 equal to 1 ampere. Yes.
Then L equal to 1 meter. Yes, A. So what is A? A is the separation between the two. Separation between the two current carrying conductors. So A equal to 1 meter. இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் எல் இந்த சைடு வந்தால் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிவிஷன் ஆயிரும் எஃப் பை எல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் வேல்யூ எவ்வளவுமா 4 பை இன்ட்டு 10 to the power -7 I1 into I2 that is 1 so 1 into 1 divided by 2 pi A so 2 pi into A வேல்யூ எவ்வளவுமா 1 ரைட் ஓகே இப்போ எல் ஓட வேல்யூ என்னையா 1 மீட்டர் அப்ப F by 1 மீட்டர் ஈக்குவல் 1 into 1 1 1 into something 1 into something அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் பை கேன்சல் பண்ணலாம் 1 2 is 2 2 2s are 4 so 2 into 10 to the power -7 is the force the unit of force is Newton அப்ப டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு மீட்டர் Newton per meter சரி ரைட் சரி ஏதோ டெரிவேஷன் மாதிரி சொல்லிட்டீங்க ஆனா சொல்ல கேட்கறப்ப என்ன சொன்னீங்க டிஃபைன் ஆம்பியர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க அதை டிஃபைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா எப்படி ஆரம்பிச்சுமோ அதே மாதிரி when two current carrying conductors kept parallel to each other carrying equal current of 1 ampere having a length of 1 meter separated by a distance of 1 meter in air air அப்படின்னு சொல்றோம் அங்க என்ன இருக்கு mu naught okay air it experiences a force per unit length of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter is defined as current in terms of force. Okay, do you get it now? Do you have any doubts? No doubts. A bar magnet of dipole moment 3 ampere meter square rests with its center on a frictionless pivot. A force F is applied at right angles to the axis of the magnet, the 10 centimeter from the pivot. It is observed that an external magnetic field of 0.25 Tesla is required to hold the magnet in equilibrium at an angle of 30 degrees with the field. Calculate the value of force. How will the equilibrium be affected if F is withdrawn? Okay. So what is the force? If the radius is 10 centimeter, convert the centimeter into meter. So 10 into 10 to the power -2 meter. The magnetic moment is 3 ampere meter square. The magnetic field is 0.25 Tesla and it is aligned at an angle of 30 degree. So what is the force? Now the restoring couple equal to deflecting couple. Restoring couple equal to. So what is restoring couple? That is force into perpendicular distance that is equal to mb sin theta. Okay, so what is restoring couple? That is F into R is deflecting couple, that is mb sin theta. So F only we are going to calculate. So what is R? That is 10. So here +1 -2, so we can write -1 equal to m. So what is m? Is 3. Okay. Into b is 0.25 into sin. What is the angle? 30. Okay. Sin 30. So the multiplication value goes to right side as division. So F equal to 3 into 0.25 into sin 30 is 1/2 into 10 to the power -1. The -1 goes to the numerator as +1. So 3 into 0.25 into 10 by 2. So 1 2 is 2. 5 2s are 10. So 3 5s are 15. So 15 into 0.25, that will be 4.75. This much of force, this much of Newton. Okay. So when the force is withdrawn, what happens to the equilibrium? So that the magnet will oscillate about its mean position. Then finally it aligned in the external magnetic field. Okay. Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts.